4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Internet millió magyar emelte idáig, támogatásotok olyan, mint a szürke hangolat nyugvó parázs. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világ egy mindenki, a föld pedig egyetlen. Kapu Tibor szerint az űr mindenki és a föld egyetlen. Utóbbival egyetértek, a mi kis bolygónk valóban egyszerű és megismételhetetlen. Ezért is követek el mindent, hogy megóvjam, és másokat is rávegyek erre. De mitől mindenkié az űr? És igazából mit csinálunk mi ott fent? Ez az egész hajsza nem csak az új területe a geopolitikai térfoglalásnak és a nagy magáncégek gyarapodásának. Hogy kiderítsem, ki milyen céllal indul modernkori hódításra, a földön kívüli területek és nyersanyagok megszerzésére, először Tokióba utazom. Japán a világ egyik legfejlettebb és legmegbízhatóbb űrkutató nemzete, amely a háttérben nagy hírverés nélkül óriási technológiai és tudományos hatással dolgozik. Tokió már önmagában olyan, mintha egy másik bolygón landoltam volna. Elképesztő energiával lüktet ez a 15 milliós nyüzsgő metropolisz. Felhőkarcolók, csúcssebességgel száguldó vonatok, ismeretlen kütyüktől roskadozó hipermarketek, másodperc pontosságú tömegközlekedési eszközök, elképesztő J-pop kultúra, különleges ételek és rendezett városkép fogad. Nincsenek kukák az utcán, mert mindenki a saját szemetéért felel, tehát az emberek tudatosak. Mindenki sorban áll a közlekedési eszközökre várva, tehát mindenki tisztelettel viselkedik a másikkal szemben. Jó látni, hogy ennyi lakossal hogyan tud tökéletesen és funkcionálisan működni ez a város. Ősi értékek és a modern technológia találkozik itt egymással. Először az iSpace magánűrvállalatnál landolok, ahol a Föld és Hold közötti fenntartható gazdasági rendszer kiépítésén dolgoznak. Céljuk, hogy több lépcsőben hódítsák meg a Holdat. Először nyersanyagokat keresnek rajta, majd az emberi jelenlét kiépítését tervezik. Eddig több kereskedelmi holdszondát és holdjárót terveztek, és juttattak is már célba. Hi, nice to meet you. I'm Peter. Welcome to the iSpace Mission Control Center. It's an honor. Yeah, this is the place we conduct 2 missions, lunar missions from here. Amazing, amazing. I've just seen the videos yes, on YouTube. My fundamental interest was to create commercialized industry in this space. They are the operator to operate our spacecraft, lander, first mission, second mission, and then the monitor. We understand the situation, and then they're gonna do the judgment of the operation. So, what am I looking at? What are you looking at? What are these numbers? Exactly. So what you're looking at right now is not real data, but it is to give you a kind of sense of the things that we do look at when we're in the mission control. I mean, really, we get to see the entire, I guess if you think of like in health class and you see like the skeletal model of a human, it's almost exactly the same for us in the spacecraft. And that's what our job is, to be able to understand that story. Because I thought, you know, just playing around with a PlayStation Joy. Like a joystick. Okay, let's go to the right, R2, or something like that. Yeah, a lot of people do think that that is kind of our job, and it's funny because my position as flight is not to actually send the commands to the spacecraft. Instead, it's to kind of be like the conductor of an orchestra. This is our lunar lander. This is a one-on-one
the size of our lunar lander. We had flight in the mission 1 and the mission 2 in the past. The height is about 2 meters, and then the mass weight is 300 kilograms without propellant, and including propellant at the time of the launch, it's gonna be around 1 ton, 1,000 kilograms. And then after the landing, we're gonna have a deployment mechanism for the rover, a small micro rover. This size of it? Yeah, this size. And from this object, how will we achieve to have a little village on Moon? Because I think that's your plan. Yes, in the future. In the future. We have concept called Moon Valley 2040. And 2040? Yes. In this concept, in the era of the 2040s, we expect more than 1,000 people. 1,000 people on the Moon? Yes. In the 2040s? Yes. And what will they do? And then we have very much interest in the water resources. Water resources. Once we can gain the water on the Moon, we can use the water as a drinking water. Yeah, However, I most see. Importantly, we can use that water as a propellant, dividing into hydrogen, oxygen, and it's become propellant for the rocket or the lander spacecraft in the future. Legdurvább, mit keresünk az űrben? Nem elképzelhetetlen, még meg nem talált ásványi anyagokat, hanem vizet a Holdon. Legalább itt az első lépcsőfok tetején legyen egy benzinkút. Tudunk inni, és fel tudjuk tölteni ezeket az űrhajókat. A víz megszerzése köré épülhet tehát az első számú üzlet az űrben. Abban, hogy hol és milyen mennyiségben létezik víz a Holdon, egy magyar vállalkozás, a Puskás is élen jár. A cég alapító tulajdonosával Európa legnagyobb holdjáró versenyén találkoztam Lengyelországban. Itt egyetemista diákcsapatok versenyeznek saját készítésű rovereikkel. Az a csapat nyer, melynek holdjárója legtökéletesebben végzi el a szimulált feladatokat a marsi tesztpályán. Ilyen például a mintavétel a marsi talajból. A Puli csapata is egy roverrel kezdte. Évekkel ezelőtt holdjáró prototípusukról váltak világhíressé. Idén tavasszal pedig a vízjég koncentráció feltérképezésére indultak az űrbe. Forradalmi eszközük a vízszimatoló nevet kapta. Ez egy miniatűr neutronspektrométer, amit egy amerikai misszió hold szondája szállított a Holdra. Idén márciusban landoltam az amerikai kollégák eszköze a Holdon, sajnos nem sikerült tökéletesen, eldőlt landolás közben, és útközben mértünk, azoknak a feldolgozása most van folyamatban, és ha minden jól megy, év végén megy a következő vízszimatoló, és 3 másik tárgyalásban vagyunk benne. És hogy veled beszélgetek, azzal az emberrel beszélgetek, aki majd, hogyha 50, 100, 200 év vagy felfedezünk új bolygónkat, gyakorlatilag az egyik első eszköz lesz majd, ami működésbe lép, hogy van-e víz azon a felszínen. Jól érted? Ez lehet így van, az egyik az első. Tehát a Holdon ez az első magyar műszer, és azért vagyunk most mi jó pozícióban, nincsenek holdfelszínről adataink. Per pillanat vannak elképzelések, de nincsenek mérések. Tehát most van az a pillanat, amikor tudunk menni, és azzal, hogy mi kicsik vagyunk, gyorsan el tudjuk készíteni, viszonylag könnyen tudunk bemenni bármelyik expedícióval. És tényleg, amikor beszélgetsz egy fiatal emberrel, akkor mit szól ahhoz, amikor te azt mondtad, hogy neked már fent van a cuccod a Holdon? Vagy akkor azért megdobban a szívük? Vagy akkor... Hát én remélem, hogy megdobban a szívük. Milyen kis megdobbant, amikor az első jeleket látod a laptopodnak a... Hát nézd, őszintén tényleg akkor ugye elérzékenyül az ember. Ez egy jó érzés volt. Az az érzésem, hogy ennek az űrkutatásnak van 2 szereplője. A tudósok, és valószínűleg azok, akik pedig a hatalmat gyakorolják, és hogy a tudós szféra egy nagyon kultúrált, udvarias és álmodozó szféra, akik nagyon szépen megfogalmazzák, hogy hát igen, az űr mindenki, a tudás mindenkié, de nyilván másik oldalon meg van egy embercsoport, aki iszonyatos pénzt tesz ebbe bele, hogy ez meg is valósuljon, és gondolom a végcél az, hogy iszonyatos pénzt is vegyen ki belőle. Tehát egy olyan versenyben vagyunk benne, ami szerintem ott háttérben azért nem csak verseny, hanem kőkemény harc azért, hogy ki lesz ott elsőként. Ha már ott tartunk, hogy vannak olyan gazdasági társaságok, és mögötte olyan milliárdos üzletemberek, amelyek önmagukban is összemérhető szereplők több nemzeti űrügynökséggel. Elég, ha csak Elon Muskra gondolunk, de ez nyilván felnyitotta mások szemét is. Látják azt, hogy valaki, aki élen járt és innovátor, és hajmeresztő ötletei voltak,
az nagyon előre szaladt, és szépen körvonalazódik egyébként a verseny. Szépen jönnek föl azok a kockázati tőkével működő startupok, akik egyébként akár rakétákat, akár egyéb űreszközöket fejlesztenek, tehát hogy ez ilyen szempontból elsőségi verseny is, tehát azt is lehet mondani, hogy a nyertes mindent visz típusú versenynek vagyunk itt szemtanúi. And beside water, what are the other resources, materials, what you would like to find on Moon? We can utilize more resources, other resources from the lunar surface, like a metal, which is limited on the Earth as well. And in the a little bit future, we also think that helium-3 is the other way to utilize the resources. Why is it so important, the helium-3? Helium-3 is important for the nuclear fusion technology, and at the same time to be utilized as a cooling. And because the temperature is naturally very low, if the more quantum computing required or data center required on the Earth, such a helium-3 is best, how can I say, material with a very small quantity. It has capability to cooling down equipment, so on. Amazing. A cseppfolyós lehűtő az majdnem az abszolút nulla fok közelében, ez mínusz 270 Celsius. Erre konkrétan van üzleti terv, van egy amerikai startup, ők szeretnének már 29-ben üzleti alapon néhány liter hélium-3-at visszahozni. Hát ez elég közel van. Ez nagyon közel van. Konkrétan van egy privát céggel már szerződésük, konkrétan van a NASA-val egy szerződésünk, hogy hoznak ilyen. Tehát ezek valós közelségben vannak, és ennek valós földi hasznosítása van. Nagyon izgalmas anyag ez a hélium-3-as izotópja, ami egyébként jelenleg atomerőműveknek a melléktermékeként áll elő, és hát emiatt egyrészt veszélyes, másrészt nagyon drága. Jelenleg ebből 1 kilogramm a Földön nagyjából 20-25 millió dollárba kerül. Viszont vannak már olyan elképzelések és megoldások, amelyek a Holdon ezt úgymond bányászhatóvá teszik, hiszen a Holdon vannak olyan régiók a kráterek mélyén, északi és a déli póluson, amit adott esetben évmilliárdok óta nem ért napfény. Tehát ezek a molekulák ott nem bomlottak fel, mert a Földön ezek instabilak, és ezért is nagyon érdekes az, hogy ki érkezik meg oda először, mit talál meg, hogyan találja meg, hogyan tudja azt kitermelni. Az, hogy ezeknek mi a realitása, az ma még megjósolhatatlan, pont azért, mert a világűr is egy olyan terület, ahol számtalan és egyéb gyorsulva fejlődő technológia találkozik, és hogy ezeknek milyen hatása van, az matematikailag is megjósolhatatlan. There is a helium-3 which can be potentially used to produce energy. A lot of energy, clean energy, awesome energy. The problem is that for the last 70 years we still haven't made this technique work. It should work in theory, so it's still not impossible that we will make it work somehow. And I think that if we'll ever make the helium-3 useful as a fuel for producing energy, we will use it up. Whatever is on the moon, we will use it up on the moon. Tehát a Földön kívül található nyersanyagok megszerzése és földi hasznosítása már üzleti lehetőséget is rejt magában. De ki bányászhat a Holdon vagy a Marson? Az erőforrás kitermelés kapcsán már 1963-ban, amikor a jogi alapelveket lefektették nemzetközi szinten, akkor kimondták, hogy a világűrt nem lehet kisajátítani. Ez belekerült a 67-es világűr szerződésbe is, de ez nem egyértelmű abban, hogy persze a kráter nem lehet az enyém, hiába tűzöm ki az zászlót, az a terület nem lehet az enyém, azt mindenki szabadon használhatja, szabad a bejárás, de vajon, hogyha kitermelek valamilyen javat onnan a hold méhéből, azon vajon tulajdont szerzek-e? Az amerikaiak 2020-ban bemutatták az Artemis megállapodást, ami nem egy nemzetközi jogi egyezmény, nem bír jogilag kötelező erővel, de ebben hitet tesznek amellett, hogy az világűrszerződést úgy kell értelmezni, hogy lehet bányászni a világűrben, ez nem kisajátításnak minősül, hanem szabad használatnak. Egy példával szeretnék élni, mintha nyílt tengeren halásznánk, attól, hogy kihalászom a halat a nyílt tengerből, attól még a nyílt tengernek ez a területe nem lesz az én országomnak a területe. És ehhez az egyezményhez, ami egy megállapodáshoz, ehhez ma már 54 állam csatlakozott. Ami megvédi igazából az amerikai álláspontot az az, hogy ebben az Artemis megállapodásban ők úgy fogalmaznak, hogy csak a helyi
erőforrás felhasználásra vonatkozik ez, hogy ezt fel lehet használni. Ami azt jelenti, hogy ha oda mennek, bázist építenek, és mondjuk a fagyott állapotban lévő vízből hidrogént, oxigént, vagy magát a vizet állítják elő, és ez szükséges az ottani életnek a fenntartásához. Ebben szerintem kevesen találnak kivetnivalót. Az egy következő kérdés lesz, hogy hogyan kell az űrbányászati tevékenységet jogilag lehatárolni. Az égitestek kutatása fontos feladat lesz a következő évtizedekben, és ezeket nagyrészt robotok végzik majd. Ilyen eszközöket fejlesztenek a Tohoku Egyetemen. Ide a Shinkansen-nel Japán egyik leggyorsabb vonatával jutok el. A Tokiótól 300 kilométerre északra fekvő Sendai városába az út alig másfél óra, mert 240 km/órával száguldunk. Nekem már ez is futurisztikus élmény, pedig nem is a Holdra utazom. A Tohoku Egyetem űrrobotikai laborja egy hatalmas szerelőbázis. Olyan ez a hely, mintha egy óriási tekfészerbe csöppentem volna, ahol bármiből bármit is össze lehet építeni. Önjáró robotokat fejlesztenek itt, melyek holdkutatásokat végezhetnek, és az infrastruktúra kiépítésében is részt vehetnek majd az égitesteken. Currently, we are particularly active for the Japanese moonshot R&D program. So that is a very futuristic, innovative, disruptive technology development. So then this is our newly designed robot that has a modularity. So then it has reconfigurable capabilities. And currently we have wheels and arms. So these are the essential modules, but by changing combination of these modules, we can reconfigure the robots in different ways. So we are next to the robot. Yep. And what kind of task he can achieve right now? So far, we are thinking of the deployment of the solar power generation station, for example. We need large area of the solar cells. To make it, we need assembling of the solar panels. And then, please move that manipulator arm. Then it has a capability to extend, and we can move up. We can and then push or assemble. Rotate. We can change the height of this platform by controlling all these leg part. Simultaneously, moving up. That's really amazing. Go down. So to adjust the height of the platform of the manipulator system. And who's going to control it? Your colleague's going to be on the moon also? Or? This the technology make it possible for the remote operation from the ground station to the robot on the moon. I see some rocks there. Yeah, right. Probably it's not real rocks, but, right. Can it lift it, or is it a big vest? All right. Oh, good. Yeah. So then should I? Oh yeah, it's a heavy rock. Yeah. So then which part? Try to adjust the height and approach. It's imperative that humanity explore space and eventually expand the sphere of life. So I believe that kind of nature is already implemented in our DNA. So it's not kind of the just today's trend or billionaire activities, but all our humanity has such a nature to explore and beyond our capability and beyond the sphere of life. Yep. Okay. Can I grab it? Oh yes. Our robots probably discovered some precious stuff on the moon. Then some sort of the gold rush may start. I really hope that something like that should happen in the near future. Then accelerate the technology development to make a successful growth rather than the conflict or competitions. Arigato. Can I take it to home? Oh, to my child.
Ahogy láttam, egy holdjáron a kis helyen el kell férnie, hogy az űrszondával el tudják szállítani. A Tohoku Egyetemen ilyen kisméretű rovereket is fejlesztenek. Ezek feladata elsősorban a holdi terepviszonyok feltérképezése lesz. Súlyuk alig 3 kg, és a szélsőséges környezeti viszonyokat is el kell viselniük. What is unique in a lunar surface environment? And number one is a vacuum. Vacuum, and number two is extreme temperature. Yeah. The sunny side can be very hot, more than 100 degrees Celsius. Yeah. Yeah. Then the shadow side, then it can go down below 100 or even close to the minus 200 degrees Celsius. 200? Yeah, so huge the temperature gap. Ooh, difference. Yeah. And number three is a radioactive environment. So high energy particles always coming from the sun or galaxies. So then that sometimes make our onboard computer systems, the sensor systems crazy. So operation is quite simple. Then I can tell you how to move it. So using the gamepad controller. I know that. This one. This one? Yeah, it's just simply forward and then to the opposite direction, the backward. Yeah. Okay. And which one is the shot? No. Okay. Just joking. Sorry. Yeah. Then you can keep navigation afterward. And that's almost it. Very challenging maneuver. But it has a quite nice the suspension mechanism, and it can go over. Yeah. This is the beginning of a beautiful friendship. We say it. Ha engem túléltek ezek a kicsi robotok, akkor oldigénybevételt is bírni fogják. És ha elvégzik majd a feladatukat, akkor pontosabb képet kaphatunk az erőforrások és nyersanyagok mennyiségéről, minőségéről és helyzetéről. Akkor pedig elkezdődhet a modernkori aranyláz az űrben. De megéri befektetni az űrbányászatba? I run the Economist Corporate Network here in Tokyo, which is a group of business executives. We advise on economic matters, macroeconomic trends, and a bit on geopolitical risk assessment. If I were advising, for example, one of our clients here in Japan, whether to invest in this kind of project, I would probably also ask them to be cautious about it. A bit skeptic about the technology, because if you look at the deepest that we've ever dug on Earth, it's about 12 kilometers. And eventually the conditions it was just too hot and too difficult. 12 kilometers is not very much. Even on this city, all the Tokyo underground is just a few meters underground. So we haven't really maximize all of that digging capacity on Earth, let alone having the technology to bring all of this capital to space, that this will happen while we're still here. Nyilvánvaló módon a Földön levő problémákkal foglalkozni kell, és meg kell próbálni megoldani. Másrészt, hogyha nem haladunk előre, nem gondolkozunk új lehetőségeken, új dolgokon, akkor, ahogy mondani szokták, még most is a fán ülnénk valahol. Tehát ez mindenképpen kell, és még azt is hozzátenném, hogy de bármennyire is próbálunk zöld technológiákat alkalmazni, a Földön levő ásványkincsek bárminek a mennyisége véges. Tehát előbb-utóbb valahol el fog fogyni. A naprendszerben ennek jóval nagyobb mértékben áll a rendelkezésekre. Meg kell tanulnunk ezekkel foglalkozni. Ez az egész folyamat, ez most beindult. Meglátjuk, hogy a következő 5-10 évben meddig jutunk el. Izgalmas időszak lesz. Igaz ugyan, hogy a Földet sem ismerjük még teljesen, de jobb képet kaphatunk róla, ha az űrben keresünk válaszokat a keletkezésére. Az aszteroidák vizsgálata sokat segített abban, hogy megértsük az égitestek felépítését. Ezek a naprendszer kialakulásának idejéből származó maradványok azóta is szinte változatlanul keringenek az űrben, és olyan ősi anyagokat tartalmaznak, amelyekből a Föld, a Hold vagy akár a Mars is keletkezhetett. A Tohoku Egyetemen is vizsgálnak olyan mintákat, amiket korábbi aszteroida missziók szállítottak a Földre. Ezeket a több milliárd éves kicsiny méretű kőzetdarabokat csak speciális védőöltözetben és fertőtlenítési eljárás után tekintettem meg, nehogy szennyeződés érje őket. What's inside of this box? This black material here is a
Bennu sample, which is an asteroid of the NASA get the sample from the asteroid. No, that's from an asteroid. Yes, it's a real piece of asteroid. Just a little piece. Yes. And from that little piece, you can analyze it. Yeah. So we can extract many information from the small piece. Our origin is not clear so far. So our origin, part of our origin, might have been composed from the molecules outside of the Earth. So that is one hypothesis that we are exploring. Can it say to us that there are other golden ticket materials somewhere else in the universe that we should look for? Well, it's a difficult thing. It's a difficult, oh, sorry. Yeah, but this kind of asteroid material, very similar to the material that formed the Earth and other planets. So the Earth and the other planets, metals goes into the core, deep. But this kind of material contains the metal in it. Of course, the gold and the platinum, these metals are not high concentration, but rather high concentration than the rocks around the soil. A Föld legmélyebb aranybányája 4 kilométeres. Az olajfúró tornyok kb. 3 kilométerről termelik ki a nyersanyagot. A legmélyebb földi fúrás pedig eddig 12 kilométeres volt, holott a Föld felső kemény rétege kb. 100-150 kilométer vastag. Tehát az aszteroidek vizsgálata gyorsabban elárulhatja nekünk, hogy mit rejt a Föld belseje, mint hogy mi eljussunk abba a mélységbe, hogy ez kiderüljön. Ezért is fontos az aszteroidák megismerése, amire a JAXA-nál, a japán űrügynökségnél nagy hangsúlyt fektetnek. Több sikeres küldetésük is volt már ezen a területen. Most egy újabb aszteroidát, a Fétont készülnek közelről megvizsgálni, ami bonyolult feladat lesz. So the Destiny Plus target is a Phaeton. That is the parental body of the Gemini meteor shower. But the Destiny Plus will not performing the rendezvous, but just flyby, just pass through. And as a picture, we can say only few seconds, just watching. Only few seconds. So because the relative velocity of the Destiny Plus and the Phaeton is about 36 kilometers per second, that is very high, and it is difficult to rotate the whole satellite towards the asteroid. And we can keep this camera toward the Phaeton for a few seconds. If you are the Phaeton, we can. So I'm just going and flying, and going around in space. Flying, so you have to walk around like this. I can't. because the Phaeton has an inclination. If the Earth rotating around the Sun in this plane, that is the orbital plane of the Earth. That's the orbital. In that case, the Phaeton's orbital plane is like this. You have a 20 degrees inclination. So okay, I'm trying. Okay, so I'm coming down. I'm going up. Yes. So just aiming the exact timing, and we will. When you come to this plane, fly by like this. During that time, so the camera will rotate. Here's like with the camera. Bye bye. Just for the second. Yeah. So. The picture can take not for the second, but for a few minutes. Yes. So a few minutes. Yes. So it's basically a paparazzi. Yes, It's looking for a celebrity who doesn't show up just, Paparazzi for asteroid. I see. Nagyon nehéz egy-egy űrbéli missziót megtervezni és sikerre vinni. De az ilyen tudományos missziók óriási áttöréseket hozhatnak, melyekből aztán az űrversenyben résztvevő cégek profitálhatnak. Ezek a cégek már most ott sorakoznak a startvonalnál. I see many companies. What are these companies? They are investors, or we're gonna send the Suzuki car into the moon, or what is it for? So maybe that's gonna be happening in the future. But this is the partnership program. It's kind of the sponsorship. They are contributing this mission
in the technological way or the business way. For example, the Citizen, it's a watch company. Yeah. And this is a watch. Nice, and nice watch. They use the. Can we just change it? They use the technology called super titanium. And this is the technology to protect the watch from the scratch so on. And it's very strong way to protect. And we utilize this technology on our lander leg to protect this lander. The other example is business perspective. Mitsui Sumitomo Insurance, the insurance company, and then we together created Lunar Insurance, first ever in the history. Lunar Insurance? Yes. And what does it mean? Lunar mission failure, we can receive the money as a insurance. And maybe in the future, so when I be on the moon and I get sick, that insurance company gonna pay me, or that's the future. That would be the future. And then initially, this insurance covers our mission, landing mission. Ahol ennyi cég megjelenik, ott azonnal új gazdasági és geopolitikai célok jelennek majd meg. A magáncégek mellett a földi nagyhatalmak is kiterjesztetik fennhatóságukat. De kik alakítják majd az űrgazdaságot? Már a hidegháború idején is a nagyhatalmak felismerték, hogy a világűr az egy stratégiai terep. Kennedy nyilatkozta még 1962-ben, amikor meghirdette lényegében az Apollo programot, hogy nem lehet a Földön az első, aki a világűrben második. Igazából ugyanezt követik a mai szereplők is, most már ez gazdasági téren próbálnak elsőségre szert tenni, és ezáltal elsők lenni a alacsony földkörüli pályán. Elon Musk-tól teljesen egyértelműen ezt látjuk, lassan 10 000-re tehető azoknak a műholdaknak a száma, az összesen 14 000-ből, ami például alacsony földkörüli pályán kering, hiszen hogyha ő van ott, akkor az a pálya, amin ezek a műholdak keringenek, az úgymond az övé. Az amerikai modell az például a védelmi képességeket is, de a civil űrkutatásnak a képességeit kiszervezik a magánszektornak. Európában nagy kérdés, hogy melyik utat választjuk, ezt az amerikai utat, és mi is erős magánpiaci cégeket fogunk létrehozni, vagy maradunk az inkább állami beruházásoknál. Egy biztos, hogy egyre kezdünk lemaradni. Hogy mondjak egy példát, hogy a stratégiai autonómia az például a rakétáknál kezdődik, hogy legyen autonóm képességünk arra, hogy a világűrbe vigyünk embert, terhet, bármit. Európának az Ariane 6-os rakétája az új modell, ami nem újrahasznosítható rakéta, jelentős késéssel készült el. Volt olyan, hogy amerikai rakétáknak kellett felvinni stratégiai fontosság európai műholdakat. Komoly blama. Van a nemzetközi űrállomás. Ennek az ideje megvan mindennek, de ennek belátható időn belül vége lesz ennek az együttműködésnek, mert természetes úton kitelik az ideje. A következő szint az nincsen európai terv, hogy mi valamilyen önálló űrállomást építsünk, miközben 4 amerikai cégről tudjuk, hogy saját űrállomást akar építeni. A kínaiaknak már most önálló űrállomása van, a Mennyei Palota 3. verziója, ami már fogad most például azt hiszem pakisztáni űrhajóst. Szóval lemaradóban vagyunk, és ugye a stratégiai autonómiának itt abból a szempontból a szerepe, hogy fontos lenne, hogy Európa önálló képességekkel rendelkezzen, és ne függjünk akár csak szövetségesünktől, akár az Egyesült Államoktól, mert a mozgásterünk annál kisebb lesz. The competition is needed to accelerate the technology development, but simultaneously we should always consider the cooperation. So the competing, cooperating, that moves the technology forward. Looking back at our history, so we have many competitions, many fightings, but we also have a number of the good collaboration. By this way, we are making a progress. So in the next stage, we should cooperate as a humanity, then develop and discover the new sphere of our existence. A technológiai fejlődés pedig mindenhova elér majd. Ahova ember teszi a lábát, ott szükség lesz az infrastruktúra kiépítésére is. A japánok élen járnak ebben is. Tokióban egy felmérés szerint 200 olyan épület van, ami eléri a 150 méteres magasságot. Ezek közül a város legmagasabb épülete a 634 méter magas Tokyo Skytree.
Ezt az építményt a világ legmagasabb tornyaként tartják számon, és az Obayashi Corporation építette. Ők is beszálltak az űriparba, és forradalmi elképzeléseik vannak az űrbéli építkezések és építőanyagok terén. We are carrying out the research on how to make a structure on the Moon and the Mars. This is actually the lunar regolith simulant, which simulates the lunar soil. Oh. Okay, using this, we are demonstrating making the construction block. This is one of the block we made using the microwave. We are heavy, but this is strong enough. And how did you do that? We have to give some heat. So the idea is, as I understand, that we don't bring blocks there and these things, that if we are there, we're gonna print it there from soil? Yes. Ah, I got it now. You know the reason for that? Because if you wanna bring things from the Earth to the Moon, it's very expensive. It's very expensive. So there's two ways we are doing. One is microwave. You know the microwave. I'm gonna try it at home. No, that's not possible. You know, you have to special microwave apparatus. Yeah, special microwave. And what kind of block is that? What is it for? We need the blocks for the lunar surface. For example, road, pavement. That's gonna be the road? To walk on, drive the vehicles on. You need these kind of blocks. Also, you need the hard surface for the rocket's landing place. And so you can use these blocks. In these projects, we got funding from the government, research money. Because it's going to be a new market for construction. Yes, new market, yes. We have to go in the markets. Ahhoz, hogy ezeket az építkezéseket elkezdjük, sok erőforrást kell majd utaztatni az űrbe. Ehhez pedig nagy mennyiségű szállító és hordozó eszközre lesz szükség. Japánban több magáncég is fejleszt rakétákat. Az egyik legsikeresebb közülük az Interstellar Technologies, akik eddig 100 kilométeres magasságba értek el. In terms of a suborbiter, like we launched 7 times. Then among 7 times, we succeeded 3 times. Now we are focusing on orbital rocket, which is called Zero. What's going to be the most profitable commercial use of rockets? Of course, there are a couple of factors. Let's say first is satellite, and second one is human travel or something, and also third one is new business, which we don't really know actually so far. Yeah. But third one, as technologies develop, then we can go for more options. Let's say SpaceX, they are trying to find solutions to move human beings to other planet. Yeah, those solutions we haven't known yet, but we need to seek for those possibilities. Yeah. Ahhoz, hogy rendszeresen tudjunk utazásokat tenni a Földön kívülre, nem árt más szállítóeszközöket is kifejleszteni, melyekkel könnyebb az utazás és több ember is elérheti a világűrt. Az Obayashi vállalatnak van erre is egy meglepő megoldása, amit amikor először láttam, azt hittem, hogy ez sci-fi képregény rajzait nézegettem. This is the image of the space elevator. This will be the new transportation system in the future. We rely on the cable. This is connected to the Earth, and the length is almost 96,000 kilometers. 96,000 kilometers. You can think this is similar to the monorail. This cable is equivalent to the rail. And there's a vehicle. That's the vehicle? Yeah, this is the vehicle. We call this climber. So this goes up and down. Almost the 6 cars structures. The total length will be more than 100 meters. This climber can bring the things and the people to the space. At this point, there is no gravity. This is the place for research, education, also for sightseeing for people. And how fast is it going to be? Roughly 200 kilometers per hour. It takes almost 1 week to reach this
1 week? 1 week. So I need a few sandwiches. More than that. Okay. More than that. So traveling is comfortable. You don't need the gravity force like rockets. So you don't need the training to go to that space by using the space elevator. And of course, I think the most important question, how will you build it? From what materials? We need a special material, which is carbon nanotube. Carbon nanotube. Do we use it right now in buildings or constructions? Nano means a small, very small. The diameter of the tube is around 20 nanometers, very small diameters. Carbon nanotube manufactured by maybe 10 or 20 companies worldwide, basically used for the some adding material. For example, for the batteries or the smartphones. So you don't know carbon nanotube. So you're using the carbon nanotube in your pocket. That's good. It's a very good material, but expensive. We cannot make 100,000 kilometers long carbon nanotube cable yet. So right now, what technology is capable to do everything on this picture, except the cable? Cable is one of the biggest technological challenge. 30 years ago, when you presented this idea, what did the others say? So what because it's a mind-blowing idea. So, others said, "Oh, great! That's nice. That's nice. That's space is getting closer." So do we have the right conditions, politically, economically, to have these kind of researches or these kind of space race, or it is just a little bit a bluff? From what I understand, I mean, something like less than 5% of Mars missions have been successful, of actual vehicles that have successfully landed 5%? In Mars. Most of them either miss it altogether, like just fly through, or crash land. And even on the moon, I mean, some Japanese rockets, they continue to fail on liftoff. Lunar modules fail at landing. So I think we're still at a very, very early stage of space exploration. I mean, we don't have a permanent presence in the moon. I think we're talking way into the future. Úgynevezett megakonstellációkat, tehát nagy műhold rendszereket építenek ki alacsony földkörüli pályára. Ha közel van a Földhöz a műhold, az azt jelenti, hogy gyorsabban lehet az adott kommunikációs sebességét lehet növelni, viszont gyorsabban teszi meg a kört a Föld körül, tehát ahhoz, hogy folyamatosan legyen felettem műhold, több műholdra van szükség. Ezért van az, hogy a Starlink műhold család például 42 000 műholdból fog állni, ha a tervek realizálódnak, ami már most is, hogyha megnézzük, hogy Elon Musk-é a fent lévő műholdaknak a fele. És nem csak ő tervez ilyen műholdrendszert felépíteni, ezekkel szélessávú internetet fognak biztosítani. Ennek a gyakorlatban már lehet példáját látni Ukrajnában, ahol miután az oroszok megtámadtak egy műholdcsaládot és megbénították az ukrán katonai kommunikációt, azt követően az ukránok átálltak a Starlink amerikai műholdcsalád által biztosított internetes kommunikációra. Nehéz eldönteni, hogy kinek van igaza. Annak, aki még korainak érzi a lelkesedést az űrbéli beruházások számára, vagy annak, aki lát benne fantáziát. Engem egy olyan üzletág lehetősége győzött meg, mely a Földön is hatalmas gond, ugyanakkor óriási biznisz egyben. Ez a hulladékkezelés. Ahol ugyanis megjelenik az ember, ott megjelenik a szemét is. Döbbenetes, és talán nem is annyira köztudott, hogy ez egyre nagyobb problémát jelent az űrben is. So at astroscale, in the future, perhaps even recycle waste debris in the environment so that it's more sustainable in the long term. Az Astroscale-nél eddig 2 missziót hajtottak végre az űrszemét befogására. Ők az első űrszemét eltávolító vállalat, amely nyilvánosan bejegyezte részvényeit a tőzsdén 2024-ben. The issue is we haven't been the best caretakers of space. In fact, for decades, standard practice was to just leave satellites and rockets up there floating in space to be someone else's problem. And so now in space, there are tens of thousands of large trackable debris objects. And some of these pieces of debris are
literally the size of a city bus, whizzing around Earth at 7.5 kilometers per second. And these are hazards to ongoing operations, other space missions, astronauts. All of these services that the Earth depends upon are now at risk of collisions with space debris. Olyan sűrűn vannak most már a műholdak, hogy felmerült az igény annak, hogy valamilyen forgalomszabályozási rendszert kell kialakítani, ami van a közúton, ami van a légtérben, most már a világűrben is kell, mert folyamatosan naponta vannak ütközési események, amikor egymásnak ki kell kerüljék egymást a műholdak. Mert a veszély, hogyha összeütközik két műhold a több millió dolláros káron túl, hogy ez több ezer darabra hullik szét, és fennáll a veszélye, hogy egy ilyen űrszemét dominó effektus alakul ki, ezt hívjuk Kessler-szindrómának, amikor egyes föld körüli pályák használhatatlanná válnak gyakorlatilag. És ez az üzleti életre is komoly kockázattal van, és én ezért bizakodok, hogy minden államnak nagyobb érdeke fog ahhoz fűződni, hogy megállapodjon közös ilyen űrforgalomszabályozási normarendszerben, mint hogy inkább a saját feje után menjen és ne legyen ennek részese. So we have 2 missions in development now. One is called Cosmic and one is called Address J2. And both of these missions are designed to do the next step, which is grabbing on to the space debris and then pulling it out of orbit using a robotic arm. This is not science fiction. This is something that's very real. We can all invest in this because we need it for our sustainability. This is the actual speed of satellites. Not exactly. This is a simulation. But in the middle you see Earth. Yeah. And in Earth's orbit, you have a number of space debris objects. Now, in orbit, a space debris object will circle Earth once every 90 minutes. 90 minutes? That's right. What I'm going to ask you to do, though, is see if you can capture the red piece of space debris as it circles Earth. Let's try it. So the red one. That's right. So the red one is my object. Where is it? Okay, one more. Itt vagyok Japánban. Nincsenek kukák az utcákon, mert úgy gondolják, hogy mindenkinek a szemet az a saját szemete, az ő felelőssége, vigye haza és intézze maga. Na ehhez képest, hogy Japánban nincsen kuka, mert teleszemelteltük az űrt, nagyon meglepő, és nagyon elgondolkodható, hogy akkor mégis az én felelősségem mi ebben. Tényleg ezek eszembe merengeni, hogy olyan dolgokat hallottam, hogy eszembe se jutott, hogy itt tart ez az űrkutatás, vagy hogy mennyi szegmense van, mennyi irányba lehet elindulni, és ha majd ez az egész megvalósul, akkor ez vajon a miénk lesz, vagy lesz valami közünk hozzá, vagy tényleg csak ugye, nem csak hogy a fejünk fölött döntenek, hanem a fejünk fölött épül egy iparág, és meg ezt a helyzetet elfogadjuk. Az embereknek meg kell érteniük, hogy ez nem valamilyen mesevilág, ahol nekünk semmilyen szerepünk nincsen. A környezetünkben lévő pár ezer kilométeres körzetben masszívan olyan infrastruktúrák épültek ki, aminek évtizedeket esnénk vissza, ha ezt megértik, akkor nincsen elutasítottság annak, hogy a kormányok több pénzt tegyenek ebbe az iparágba, ami Európának szüksége lenne, és igenis érdemes ezzel, és kell is foglalkoznunk ahhoz, hogyha nem akarunk lemaradni a következő évtizedekre. I think we're going to see a new age where space is not just this abstract thing that's untouchable by the average person. It becomes everybody's space. Ugye az űr az azért nem a mi barátunk, az egy nagyon barátságtalan környezet, és igazából az, hogy ezt hogyan küzdjük le, ott jön képbe az emberi leleményesség, meg a technológia fejlődése, és ezeket újfajta módon tudjuk kombinálni, akkor tudunk egy gazdasági előnyre szert tenni. I don't think no one expect dominant power in space and then space resources. My biggest dream is to be able to do something in space that greatly impacts humanity and the way that we live here. I think that our planet is in deep trouble, and we have the capacity with our ability to make these new space technologies to change that. Economical activities can accelerate this trend, but our living sphere is not limited on the Earth. But we should go beyond, always. We should find a way to survive and thrive in this universe. What do you advise? What mistakes should we avoid?
to avoid any mistakes, that we should not be arrogant ourselves. Even if we have a time to go to the moon frequently, but well, we should accept all the environment, all the conditions for our survivability of lives. So we should follow the nature. We should respect the nature. So I think that is the most important idea behind. Then in a given environment, given circumstances, then we should try our best to survive and thrive. Szkeptikus voltam, van is miért szkeptikusnak lennem, de csak eddig, hiszen arra jöttem rá így a beszélgetésekből, hogy végül is, igen, hát ez a dolga a tudománynak, hogy kitöltse azokat a hézagokat, ami a tudásunkban van. És úgy tűnik, hogy az űrkutatás ugyan még nem tart ott, ahol mi gondoljuk, hogy tartania kéne, de valójában elindult egy úton, ami nem csak, hogy ki tudja tölteni ezeket a hézagokat, hanem gyakorlatilag ki fogja terjeszteni a mi gondolkodásunkat, a tudásunkat, az életről, az élet eredetéről, és olyan technológiákat fog hozni, nem csak a világűrben, hanem lent a Földön is, amit még most csak el sem tudunk képzelni. Egészen libabőrösül vagyok a gondolattól, hogy ilyen emberekkel beszélgethettem, hogy bizonyítékokat mutattak arra, hogy ez lehetséges, és lehetséges lesz még az én életemben.